Welcome back to your own digital learning station, Prudence Coaching English class. Hello students, here we are with your most expected video, that is most important phrasal verbs or group verbs or absolute prepositions. Yes students, in each and every field of examinations, whether it is competitive domain or in the school examinations, this topic is most common and question is obvious. If you prepare the phrasal verbs in this way, then there will be no chance of mistaking at any point of time. We'll provide you the explanations in Hindi, Bengali and English as well. And you will get 100% common, that is guaranteed. So let's start. Number 1. Act on or act upon. Act on or act upon means affect or harm, মানে ক্ষতি করা or হানি পৌঁছানা. Over exercise affects our health. Over exercise acts upon our health. So you can see students, affects is replaced with acts upon. In the examination, the same type of questions you will get. ওভার এক্সারসাইজের ফলে বা অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে. बहुत ज़्यादा व्यायाम करने के वजह से हमारे हेल्थ को हानि पहुंच सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज एक्ट फॉर. एक्ट फॉर অর্থাৎ পক্ষে কাজ করা और पक्ष में काम करना, that is work on behalf of. He works on behalf of the secretary. So on behalf of can be replaced with acts for. So the final answer is he acts for the secretary. সে সেক্রেটারির পক্ষ থেকে কাজ করে বা সে সেক্রেটারির হয়ে কাজ করে और वे सेक्रेटरी के पक्ष में काम करता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, Number 3, that is ask for. You can recognize the phrasal verb through the picture very easily and you can memorize it easily in this process as well, that is pictographic representation. The phrasal verb ask for means pray for, মানে চাওয়া or চাहता है. He prayed for a loan of 10,000 rupees. He asked for a loan of 10,000 rupees. So prayed for is replaced with asked for. वे 10,000 रुपया का लोन चाहता था और से 10,000 টাকার লোন চেয়েছিল. নেক্সট ফ্রেজাল ভার্ব, দ্যাট ইজ নাম্বার 4, bear away. The picture is easily depicting what the phrasal verb means. Yes, you are correct. That is win or joy लाभ करा और जीतना, मतलब कि कुछ प्राइज जीतना. He won the first prize in the high jump. से हाई জাম্প पे প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল. He bore away the first prize in the high jump. वे हाई जंप पर फर्स्ट प्राइज जीता था. Next phrasal verb, that is number 5, bear on. Can you guess what is the meaning of the phrasal verb? Let's learn it. Here it is. Bear on means related to, অর্থাৎ সম্পর্কিত হওয়া or সম্বন্ধিত होना. His remark is not related to this subject. His remark does not bear on this subject. So bear on का मतलब है संबंधित होना. उसका वक्तव्य इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं था और तार उद्धृति বা তার বক্তৃতা বা বলতে পারি তার কথা এই বিষয়টির ব্যাপারে ছিল না. নেক্সট ফ্রেজাল ভার্ব, দ্যাট ইজ নাম্বার 6, bear out. bear out means সাপোর্ট, অর্থাৎ সমর্থন করা और समर्थन के लिए. You can see the two boys are holding the red boy, so they are providing a support to this red guy. His evidence does not support the charge. তার প্রমাণ এই দোষটিকে সমর্থন করে না. His evidence does not bear out the charge. So support is replaced with bear out. So in this way we can replace the phrasal verbs that will mean exact the same. In the exam you will get support and it will be replaced with bear out. That will be your final answer. उसका तथ्य इस वक्तव्य को सपोर्ट नहीं करता है और समर्थन नहीं करता है.
Next, number 7, bear with. Bear with. You can see the girl is holding the books and they are taunting at the girls. So what is the meaning of the phrasal verb bear with? Let's learn it with this explanation. Bear with means tolerate. This is very important phrasal verb, students. Bear with means tolerate. অর্থাৎ সহ্য করা বা सहना. I can't tolerate such insult. मैं वैसा insult सहन नहीं कर सकता हूँ. I can't bear out such insult. So tolerate is replaced with bear out. Students, you should know that the phrasal verb is continuing the same parts of speech as with the given word. So tolerate is replaced with bear out. আমি এই ধরনের ইনসাল্ট বা অপমান সহ্য করতে পারি না. Next, number 8, blow out. Can you look at the picture and guess what is the meaning? Yes, you are absolutely correct. Blow out means নেভানো বা নিভিয়ে ফেলা or বুঝানা. Blow out means extinguish. 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 So he extinguished the candle. He blew out the candle. So extinguished is replaced with blew out. Because blow out is the present tense, extinguished is given in past tense, so you have to replace this same word with the same type of phrasal verb in the same parts of speech. So the final answer is blew out. से मोमबत्ती निभिए दिएছিল, वे मोमबत्ती को बुझा दिया था. Next one, number 9, that is blow up. Yes, the building is totally destroyed. So the phrasal verb blow up means destroy by explosion. বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংস, বিস্ফোট के वजह से नष्ट हो जाना. The soldiers destroyed the house by explosion. The soldiers blew up the house. और सैनिक ने वो हाउस को बमबारी के वजह से नष्ट कर दिया था. और সৈন্যরা হাউসটাকে বোম দ্বারা বোমবারি করে ধ্বংস করে দিয়েছিল বা বিস্ফোরণের দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিল. নাম্বার 10, ব্রেক অ্যাওয়ে. দ্য থিফ ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে উইথ মানি. সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ব্রেক অ্যাওয়ে? ব্রেক অ্যাওয়ে মিন্স ভেঙে পালানো और तोड़कर बाहर चले जाना. गेट अवे. द कन्विक्ट गॉट अवे द प्रिजन. द कन्विक्ट ब्रोक अवे द प्रिजन. অর্থাৎ চোরটি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি প্রিজন বা জেল ভেঙে পালিয়েছিল. So this is the final of the day. If you find this content helpful, students, don't forget to subscribe, share and watch the video. If you find this content helpful, then please like it. It will provide us lots of motivation to provide you the helpful contents like this. Thanks for watching, students. Have a nice day ahead. Goodbye everyone.